Greetings to one and all. Friends, ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳೆದ 4 ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿ ಬ್ರಾಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ಯೂ ಅದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಎರಡನೇ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 5 ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ 5 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವು ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್, ಮೂರನೇದು ಆನ್ಯುಯಿಟಿ ಮೆಥಡ್, ನಾಲ್ಕನೇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ and under capitalization method we had capitalization of average profits as well as capitalization of super profits. Friends, now the fifth was fair value method. ಈ 5 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೂರನೇದು ಮತ್ತು 4ನೇ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ದಿ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ 2 problems with regard to calculation of goodwill under average profits method. Friends, ಈ 5 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಆಗಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಮೆಥಡೇ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಲರ್ನ್. ನಾನು ಈ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ನ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 7 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ 7 ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ 7 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನು ಈ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, I request you all to pay a bit of attention and try to learn this interesting concept of valuation of goodwill under super profits method. Friends, let us go ahead and try to learn valuation of goodwill under super profits method. Friends, what I will do is I'll try to discuss this valuation of goodwill under 7 different steps. Now, if you could follow these 7 different steps, my dear friends, you would have no confusions and you can calculate goodwill under this method quite easily. Friends, now let us move ahead and try to learn these 7 steps. The very first step is calculation of adjusted profits. Friends, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ನ ನಾವು 3rd ಸೆಷನ್ ಹಾಗೂ 4th ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ದಟ್ ಐ ಗೇವ್ and that 6 aspects. Now 6 additions and 6 deductions we had. Please keep that in mind and I am sure that you will have the proforma in your memory. Based on that proforma, you have to calculate adjusted profits. That is our step 1. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಸ್ಟೆಪ್ಪು, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಹಿಂದೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಇಸ್. ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಇದು ಸಹ ನಾವು ಆವ್ರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಿ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ divided by number of years. The same formula holds good here as well. Friends, ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಕಲಿತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಟ್ರೂತ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಈ ಆವ್ರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ನೇ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. The first and second step remains the same as in case of average profits method. Friends, ಈಗ 3rd step is very important step. ಇಲ್ಲಿ you will calculate capital employed. Friends, this is quite significant as well. ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನ 2 ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
Friends, I will give you both the formulas and whichever is convenient to you, you can stick on to that. ಈಗ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ you will add three things under assets. Point number 1, you will add fixed assets. ಎರಡನೇದಾಗಿ you will add trade investments. You will never add outside investments. If you have invested in shares, debentures, government securities, you wouldn't take all that. You will take only trade related investments. The first one was fixed assets, the second is trade related investments, and the third one is current assets. ಇದು ಮೂರೂ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೇಮ್ 3 ಐಟಮ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ 3 ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ್ಯಾವು? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಟ್ರೇಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಈ ಮೂರಿನ ಟೋಟಲಿಂದ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕಡೆ 3 ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಗೋತೀನಿ. ಒಂದು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಎರಡನೇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ current liabilities. Again, I repeat the 3 items that I am going to deduct from liabilities side. Liabilities ಕಡೆಯಿಂದ 3 ಯಾವ್ಯಾವು? ಒಂದು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಎರಡನೇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್, and third one is current liabilities. Hence, if we could write a formula for this, capital employed is equal to 3 items on the asset side, that is fixed assets plus trade related investments plus current assets minus all these 3 on the liability side, that is minus debentures minus long term loans minus current liabilities. Friends, this is the formula to arrive at capital employed. Friends, already ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ನ 2 ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಎರಡನೇದು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿಕೆ ಇರುವಂತಹ ಅಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸೈಡ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸೈಡು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಉಳಿದಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಅಗೈನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್, 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೋತೀವಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸೈಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಯುವರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೈನಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ minus outside investments minus miscellaneous expenditure. Now, miscellaneous expenditure could be in the form of preliminary expenses, accumulated losses, deferred revenue expenditures and all this. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರಿ I will comprehensively give one term called as accumulated losses or deferred expenditure ಅಂತ ಕರೀತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಾವು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಲಾಸಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ನಾನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಲಾಸಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ನ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಐ ವುಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಿ ಅಂಡರ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. Friends, what are the 3 steps that we have discussed till now? Step 1 was with regard to calculation of adjusted profits. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಫೋಮಾ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. 6 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, 6 ಅಡಿಷನ್ಸ್, 6 ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆವರೇಜ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆವರೇಜ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು adjusted profits divided by number of years.
ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೌ ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್. ನಾವು ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಾವು average capital employed is just a small adjustment that you do to the capital employed that you have calculated in step 3. ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ 3ಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು? ಆವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಅಗೈನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್, ಆವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ 3ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ಕಳೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮೈನಸ್ half of current year's adjusted profits. Now we have completed step 1, 2, 3, 4. Let us have a quick recap of all these 4. Step 1, calculation of adjusted profits. Step 2, calculation of average adjusted profits. Step 3, calculation of capital employed. Step 4, calculation of average capital employed. Friends, now let us go ahead and try to see what step 5 is all about. Step 5 is a very simple step. Step 5 is calculation of normal profits. Friends, again I repeat, step 5 is calculation of normal profits. In normal profits na ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Normal profits is equal to average capital employed into normal rate of return. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. Friends, again I repeat, this is just a continuation from the fourth step. ಈಗ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಆವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಹೆನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇಂಟು ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್. ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಹಿತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ವರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಈಗ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಅದರಿಂದ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ 5 ಇಸ್ ಡನ್. ನಾವು ವಿ ನೋ 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸ್ಟೆಪ್ 1 ವಾಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಆವರೇಜ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಸ್ಟೆಪ್ 3 capital employed. Step 4 average capital employed. Step 5 calculation of normal profits. Friends, step 6 is calculation of super profits. ಈಗ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು? ಸ್ಟೆಪ್ 2 and step 5 are important informations. ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಇಂದ ಸ್ಟೆಪ್ 5ನ ಕಳೆದ್ರೆ you will get super profits. Meaning to say, super profits is equal to average adjusted profits minus normal profits. ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆವರೇಜ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟೆಪ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸು ಸಹ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟು, that is super profits. Again I repeat, step 6. Step 6 is calculation of super profits. Super profits is equal to average adjusted profits minus normal profits. Friends, now we have done with 6 steps. Let us see what are these 6 steps. Step 1, calculation of adjusted profits. Step 2, calculation of average adjusted profits. Step 3, calculation of capital employed. Step 4, calculation of average capital employed. Step 5, calculation of normal profits. Step 6, calculation of super profits. Now we come to the last step, final step, step 7, calculation of goodwill under super profits method. Friends, it is same as we have calculated goodwill in case of average profits, only the base is going to be different. In this case, goodwill is equal to number of years of purchase into super profits.
ಈಗ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಂಟು ಆವರೇಜ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಂಟು ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ನ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಿ, ಸ್ಟೆಪ್ 6ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅದರಿಂದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ goodwill, and that is the answer that the examiner looks from you. Friends, these are the 7 steps. You kindly follow these 7 steps in the same sequence. Trust me, you wouldn't go wrong. It is quite simple if you are ready to put a little bit of efforts to learn this. Friends, now let us have a quick recap of all the 7 steps that are involved in valuation of goodwill with regard to super profits method. Step 1, calculation of adjusted profits. Step 2, calculation of average adjusted profits. Step 3, calculation of capital employed. Step 4, calculation of average capital employed. Step 5, calculation of normal profits. Step 6, calculation of super profits. And the last one, calculation of goodwill is our step 7. Friends, if you could follow these 7 steps just like Saptapadi, you would never go wrong in calculation of goodwill under super profits method. Friends, hope I am clear, and in the coming sessions we would try to solve certain problems and try to see the practical implications of these 7 steps, which I would be discussing in my next session. Friends, hope you understood these 7 steps. Please remember these 7 steps, that is Saptapadi. Friends, you would learn goodwill under super profits method. Friends, thank you for your patient listening. Signing off from you, Dr. Sairam.